Attention! Lo que voy a contarte ahora podría salvar la vida porque durante años, miles de personas mayores han estado en peligro por una recomendación médica que parecía lógica, pero que en realidad era una trampa. Y hoy en día, muchos médicos siguen diciendo a los pacientes mayores de 60 años que tienen que tener la presión arterial en 12, igual que los adultos jóvenes, sin entender que esta obsesión de bajar la tensión a toda costa puede causar caídas graves, mareos peligrosos e incluso aumentar el riesgo de muerte en personas mayores. Pronto vas a descubrir por qué este enfoque está totalmente anticuado y que han revelado las investigaciones japonesas más recientes sobre la verdadera presión arterial protectora después de los 60 años. Soy la doctora Véronique Fournier, especialista en salud de personas mayores desde hace más de 20 años y en todo este tiempo, he visto a demasiados pacientes sufrir por este error médico que se repite. Así que hoy voy a compartir con ustedes información esencial que todos señor debería conocer. Recuerdo muy bien a Marguerite, de Montreal, una ex-profesora que siempre había estado sana, activa y independiente, hasta el día en que su médico decidió ajustar sus medicamentos para la atención porque su presión estaba en 149, lo cual, según él, era demasiado alta para una persona de su edad. El médico quería bajarla a 128 a toda costa, así que subió la dosis de sus medicamentos. Y unas semanas después, Marguerite empezó a sentirse mareada cada vez que se levantaba de la silla. Tenía vértigos constantes. Se sentía débil, sin energía. Y una mañana, al levantarse para ir al baño, tuvo una caída terrible que le fracturó la cadera. Esa fractura le cambió la vida por completo porque después de la operación perdió su autonomía. Ella tuvo que ir a una residencia para mayores, y debido por culpa de una presión arterial demasiado baja causada por medicamentos demasiado fuertes. Pero hay algo que nadie le dijo, y es lo más importante de todo. Una presión un poco más alta en personas mayores no siempre es peligrosa. Al contrario, puede incluso ser protectora. Si tú también tomas medicinas para la tensión o si tu médico te ha dicho que tu presión tiene que estar COC en 12, entonces, dale a este video ahora mismo porque lo que vas a aprender aquí podría literalmente salvar de una caída grave o de un derrame cerebral causado por la presión baja. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Y por qué durante tanto tiempo los médicos creen que todos los pacientes, sin importar la edad, deben tener exactamente la misma presión arterial? Para entender esto, primero hay que saber qué es. La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de tus arterias cuando el corazón bomba. Esta presión es mide con dos números. El primero, que llamamos presión sistólica, es la presión cuando el corazón se contrae y envía la sangre por todo el cuerpo. El segundo número, que llamamos presión diastólica, es la presión cuando el corazón está relajado. Y por qué la presión arterial sube naturalmente con la edad. Pausa entre dos latidos. Durante décadas, los médicos han usado como referencia 12/8 para la sistólica y 8 para la diastólica como la presión ideal para todos. Pero aquí está el problema. Con la edad, nuestras arterias se vuelven naturalmente más duras, menos elásticas, y esa rigidez hace que la presión arterial suba. Es un proceso totalmente normal y natural que forma parte del envejecimiento, y tratar de forzar que esa presión vaya artificialmente a niveles de juventud. Los adultos pueden generar más problemas de los que solucionan. Cuídense conmigo porque lo que viene ahora les va a sorprender y viene directo de las investigaciones más avanzadas hechas en Japón. Un país reconocido mundialmente por su población mayor en excelente salud y por sus estudios médicos de altísima calidad. Los investigadores japoneses realizaron un estudio extraordinario llamado JADOS,
Que significa studio, Japon's para evaluar la presión sistólica óptima en pacientes mayores con hipertensión. Y esto. Un estudio siguió durante varios años a miles de pacientes mayores de 65 años para determinar cuál era realmente la mejor presión arterial para ellos. Y saben que descubrieron? Que mantener una presión sistólica entre 14 y 15, en vez de forzarla a bajar a 12, no causaba más accidentes cerebrovasculares ni infartos, pero bajarla demasiado agresivamente aumentaba mucho los riesgos. Decadas, Marios y perdida de autonomía. Este descubrimiento cambió por completo nuestra comprensión de la hipertensión en personas mayores. También recuerdo a Claude, de Brasiles, un ex-ingeniero que amaba la jardinería y cuidara sus nietos. Cuando vino a verme por primera vez, ese que llevaba un cansancio tremendo, Marios constants y una sensación de debilidad permanente. Al revisar su historial médico, 6K, él tomaba 3 medicamentos diferentes para la presión. Todos los recetó su antiguo doctor que quería a toda costa bajar su presión a 12. Y cuando le medí la presión ese día, estaba, en 19, mucho demasiado baja para un hombre de su edad. Lo explico lo que les voy a contar ahora y juntos decidimos reducir poco a poco sus medicamentos bajo estricta supervisión médica, y en unas semanas, su presión subió de forma natural a 147. Y Claude. Me dijo que ese sentía como si hubiera recuperado 10 años de vida. Y no tenía Marios. Había recuperado su energía. Podía volver a hacer jardinería sin sentirse agotado y, sobre todo, y no tenía miedo de caerse cada vez que se levantaba. Escribe la palabra presión aquí abajo en los comentarios si tú también sientes Marios o debilidad por tus medicamentos para la tensión, porque no estás solo y es importante que hablemos de esto juntos. Ahora viene la parte más importante de todo lo que les voy a contar hoy. Y es algo que la mayoría de los médicos no se toman el tiempo de explicar a sus pacientes mayores. Cuando envejecemos, nuestro cuerpo cambia de muchas maneras y esos cambios afectan directamente cómo funciona nuestro sistema cardiovascular. Las arterias, esos tubos que llevan la sangre por todo el cuerpo van perdiendo poco a poco su elasticidad debido de un preciso llamado arteriosclerosis, que literalmente significa endurecimiento de las arterias. Y esta rigidez arterial es algo que pasa a todos los viejos sin excepción. Cuando las arterias están duras, el corazón tiene que esforzarse más para que la sangre circule. Por eso la presión sistólica, o sea el primer número de la tensión, sube de forma natural con la edad, mientras que la presión diastólica, el segundo número, puede incluso bajar. Esta combinación crea lo que se llama una presión arterial diferencial alta, y es decir, una gran diferencia entre los dos números. Y eso es justo lo que pasa en la mayoría de los adultos mayores. Pero aquí está lo que nadie te dice, y es el secreto que lo cambia todo. Este aumento de la presión sistólica no es necesariamente malo. Al contrario, puede ser una adaptación protectora del cuerpo. ¿Por qué? Porque con arterias más rígidas el cuerpo necesita una presión más alta para asegurarse de que la sangre llegue bien a todos los órganos vitales, especialmente el cerebro y los riñones. Si bajamos esa presión de forma artificial con medicamentos muy fuertes, corremos el riesgo de privar a esos órganos del oxígeno y los nutrientes que necesitan. Y eso es justo lo que causa los mareos, la confusión mental, el cansancio extremo, y las quedas graves que vimos tan seguido en las personas mayores. Sobre tratamientos. Las investigaciones japonesas que mencioné antes mostraron algo absolutamente fascinante y esto fue confirmado por otros estudios realizados en Europa y América del Norte. Estos estudios comparan dos grupos de pacientes mayores. Un grupo con la presión mantenida estrictamente por debajo de 12 horas y otro grupo con la presión mantenida entre 14 y 15. Y saben que descubrieron.
El grupo con la presión un poco más alta tenía exactamente el mismo índice de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Pero tenían muchas menos caídas, mucho menos hospitalización por mareos o desmayos y, sobre todo, mantenían mejor su autonomía y calidad de vida. Y es un descubrimiento revolucionario que debería cambiar por completo la forma en que tratamos la hipertensión en los mayores. Si sigues viendo este video, y es porque entiendes lo importante que es esta información. Importante. Entonces, dale un pequeño empujón a este video para que pueda ayudar a otras personas de tu edad que tal vez estén sufriendo por medicamentos demasiado fuertes. Quisiera contarte la historia de Denise, 74 años, de Lyon. Una ex-enfermera que conoce muy bien el sistema médico pero que igual confiaba ciegamente en su doctor. Denise llevaba años tomando 4 medicamentos diferentes para la atención y su presión estaba constante alrededor de 117, lo que su médico consideraba perfecto. Pero Denise así que llevaba de fatiga crónica, dificultades para concentrarse y, sobre todo, había sufrido 3 caídas en 6 meses, una de las cuales le provocó una conmoción cerebral. Cuando Alice vino a consultar para una segunda opinión, entendí de inmediato que su presión era demasiado baja para su edad y estado de salud general. Así que empezamos un proceso de reducción progresiva de los medicamentos. Siempre bajo supervisión médica, claro. Y hoy, 2 años después, Denise solo toma un medicamento en dosis moderada. Su presión se mantiene naturalmente en 146, y no ha tenido en una caída desde entonces. Me dice que se siente más despierta, con más energía y que ha recuperado la alegría de vivir. Detrás de estos casos hay algo que poca gente conoce, un concepto médico llamado hipertensión ortostática, que es una caída brusca de la presión arterial cuando pasas de estar sentado o acostado a poner de pie. Este fenómeno es super común en las personas mayores, especialmente en quienes toman medicinas para la presión, y es la causa principal de la mayoría de las caídas graves en los adultos mayores. Cuando te levantas rápido, tu cuerpo tiene que ajustar la presión arterial al instante para que la sangre siga subiendo hacia el cerebro a pesar de la gravedad. Y si tu presión ya está baja de base por culpa de medicamentos, tu cuerpo no logra ajustarse lo suficientemente rápido. Como resultado, el cerebro se queda temporalmente sin oxígeno. Te da un mareo, pierde el equilibrio y te cause. Y es un mecanismo simple pero mortal que afecta a millones de personas mayores cada año. Según el Instituto Nacional de Salud en Francia, alrededor de personas mayores de 60 años sufren al menos una caída al año y esa cifra sube al 50% en personas mayores de 80 años. Pero aquí está. Lo que realmente preocupa de estas caídas es que una gran parte está directamente relacionada con medicamentos para la presión arterial que son demasiado fuertes o están mal ajustados. Estudios recientes muestran que las personas mayores con una presión arterial alrededor de 141 tienen hasta un 40% menos de riesgo de caídas graves comparado con quienes mantienen la presión estrictamente por debajo de 120. Un 40% es muchísimo, y podría salvar miles de vidas cada año si esta información se difundiera mejor. Conocida. Alguna vez te has sentido mareado al levantar por la mañana o conoces a alguien en tu familia que se haya quedado por falta de atención? Déjame tu experiencia aquí en los comentarios porque tus testimonios pueden ayudar a otros a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Ahora, hablamos de ese famoso secreto japonés que mencioné al principio, porque es realmente el corazón de todo lo que quiero que entiendas. Hoy en día, Japón es un país fascinante por varias razones, pero una de las más impresionantes es la esperanza de vida de su gente, que está entre las más altas del mundo. Los japoneses no solo viven mucho tiempo, sino que también viven más saludables que la mayoría de las otras poblaciones. Y parte ese éxito viene de su enfoque tan distinto hacia la salud cardiovascular en las personas mayores.
Los investigadores japoneses hace tiempo que entendieron que tratar a los. Considerar a los ancianos como si fueran adultos jóvenes fue un error fundamental. Por eso, desarrollaron protocolos específicos adaptados a las necesidades reales de las personas mayores. El estudio datos que mencioné antes, se realizó con más de 4,000 pacientes mayores seguidos durante varios años y los resultados se publicaron en revistas médicas prestigiosas reconocidas mundialmente. Este estudio comparó dos estrategias de tratamiento. Una estrategia estricta que buscaba mantener la presión sistólica por debajo de 140 mm de mercurio, Decker 14, y una estrategia más relajada que aceptaba presiones entre 140 y 160, o si entre 14 y 16. Y los resultados fueron claros. No hubo diferencia significativa en la tasa de accidentes cerebrovasculares, infartos o muertes cardiovasculares entre los dos grupos. Pero el grupo con la estrategia más relajada tuvo una calidad de vida mucho mejor, menos efectos secundarios de los medicamentos y sobre todo muchas menos complicaciones relacionadas con una presión demasiado baja. Estos hallazgos fueron confirmados por otros estudios importantes, especialmente el estudio Chivet realizado en Europa, que mostró que en personas mayores de 80 años, mantener una presión sistólica alrededor de 15 no solo era seguro, sino también beneficioso para reducir el riesgo de muerte y de accidentes cerebrovasculares. Lo interesante del estudio, Chivetti es que también demostró que bajar demasiado presionar agresivamente la tensión en personas muy mayores podía, en realidad aumentar el riesgo de complicaciones y de muerte. Justo lo contrario de lo que pensábamos durante décadas. Escribe el número 15 SITNs, más de 65 años, y tu médico te dijo que tu tensión estaba muy alta cuando estaba alrededor de 14 o 15. Porque quiero saber cuántos de ustedes están en esa situación. También quiero hablar de Robert, de Ginebra, un ex profesor universitario que lo encantaba caminar todos los días en el parque cerca de su casa. Robert tenía la presión arterial que normalmente oscilaba entre 140 y 159, y su médico de cabecera insistía en recetar medicamentos para bajarla. Pero Robert había leído artículos sobre las nuevas recomendaciones para personas mayores, y me pidió mi opinión antes de empezar el tratamiento. Después de evaluar su estado general de salud, su nivel de actividad física y todos sus parámetros médicos, concluí que él no necesitaba medicación por ahora porque su presión estaba en el rango seguro para su edad. No tenía ningún síntoma molesto y su riesgo cardiovascular general era bastante bajo. Hoy, 5 años después, Robert sigue con su rutina diaria de caminadas. Nunca ha tenido un accidente cerebrovascular ni un infarto y mantiene una excelente calidad de vida sin tomar ningún medicamento para la atención. Pero ojo, esto es muy importante que quiero que entiendas bien esto. No estoy diciendo que todos los medicamentos para la presión son malos o que nadie debería tomarlos. Lo que digo es que cada caso es único y debe evaluarse individualmente, teniendo en cuenta la edad, el estado general de salud, otras enfermedades que tenga, el nivel de actividad física y, sobre todo, la calidad de vida de la persona. Hay situaciones en las que los medicamentos para la presión son totalmente necesarios y pueden salvar vidas. Device. Por ejemplo, chez les personnes qui ont déjà eu un accident vasculaire cérébral, celles qui ont une insuffisance cardiaque, celles qui ont de problèmes renaux graves ou celles dont la pression est vraiment très élevée, par exemple au-dessus de 18 de façon constante. Dans ces cas, les médicaments sont essentiels et doivent jamais être arrêtés sans supervision médicale. Ce que j'ai vu que vous retenez, c'est qu'il n'existe pas une seule pression artérielle parfaite que convienne à tout le monde et surtout que les recommandations basées sur des études faites sur de jeunes adultes ne s'appliquent pas forcément aux personnes de plus de 60 ans. La médecine moderne commence enfin à reconnaître que les seniors ont de besoins différents,
Leur physiologie fonction différemment et les traiter comme diversions viales de jeunes adultes est en erreur que. Beaucoup de cher en termes de qualité de vie et même de survie. Si vous voulez recevoir de contenus exclusifs sur la santé de seniors avec de conseils pratiques adaptés à votre âge, pensez à devenir membre de notre chaîne. Vous aurez accès à de vidéos spéciales, de guides téléchargeables et de réponses à vos questions personnelles. Alors maintenant, vous vous demandez probablement quel est s'il idéal pour moi et comment savoir si mes médicaments sont trop forts ou trop faibles. C'est une excellente question et malheureusement il n'existe pas de réponse simple que s'applique à tout le monde mais j'ai pour vous donner de lignes directrices générales bases sur les recherches les plus récentes et mon expérience clinique avec de milliers de patients ages. Pour la plupart de personnes entre 60 et 75 ans en bonne santé générale, un pression cystique entre 14 et 15 est généralement considéré comme acceptable et même protectrice. Surtout si la personne ne présente aucun symptôme désagréable comme de maux de tête constants, de saignements fréquents ou de palpitations cardiaques. Pour les personnes de plus de 75 ans et particulièrement celles de plus de 80 ans, un pression cystique jusqu'à 16 peut être tout à fait acceptable si l'état de santé général et forcer cette pression à descendre artificiellement peut créer plus de problèmes chez en résout. Mais il y a des signes importants que peuvent vous indiquer que votre pression est peut-être trop basse à cause de médicaments trop forts. Et si vous reconnaissez ces signes chez vous, il est essentiel d'en parler rapidement à votre médecin. Premier signe, de vertiges ou étourdissements fréquents, surtout quand vous vous levez d'une chaise ou du lit le matin. Deuxième signe, une fatigue intense et persistante que ne s'améliore pas avec le repos. Troisième signe, de difficultés de concentration ou une sensation de brouillard mental que ne s'explique pas par d'autres causes. Fourth signe, de chutes ou de pertes d'équilibre fréquents. Fifth signe, une sensation de faiblesse généralisée que vous empêche de faire vos activités habituelles. Si vous présentez un ou plusieurs de ces signes, il est possible que vos médicaments pour l'attention soient trop forts pour vous et il faut absolument en discuter avec un médecin que connaît bien la santé de personnes âgées. J'ai mes souvenirs de Françoise, 69 ans de Québec, une femme dynamique que adorait voyager et voir ses petits enfants, mais que depuis quelques mois se sentait constamment épuisée avec du mal à profiter de ses activités préférées. Son médecin lui avait prescrit de médicaments pour faire descendre sa tension de 152 à 128. Et depuis tu elle prenait ses médicaments, elle ne sentait plus elle-même. Quand nous avons fait un bilan complet et mesuré sa pression à différents moments de la journée, nous avons découvert qu'elle descendait parfois à beaucoup trop bas pour elle. Nous avons réduit la dose de ces médicaments progressivement et, en quelques semaines, elle retrouve son énergie et sa joie de vivre. Sa pression s'est stabilisée autour de 147 et, elle a pu recommencer à voyager et à profiter pleinement de sa retraite. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que cette vidéo vous avert laissé sur quelque chose que vous ne saviez pas ou est-ce que vous vous reconnaissez dans ces situations que j'ai décrites? Vos témoignages sont précieux et peuvent aider d'autres personnes. Il y a aussi des facteurs de risque qu'il faut absolument prendre en compte quand on évalue la pression arterielle idéale pour une personne âgée. Ces facteurs peuvent faire toute la différence dans la décision de traiter ou non l'hypertension. Si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde, votre risque cardiovasculaire est beaucoup plus élevé. Et dans ces cas, il peut être important de maintenir une pression plus basse, généralement autour de 13-14, mais jamais en deçà de 12 si cela provoque des symptômes désagréables. Si vous avez du diabète, surtout du diabète mal contrôlé, vous avez aussi un risque plus élevé de complications cardiovasculaires et il faut être plus vigilant avec la pression arterielle. Mais là encore, baisser trop agressivement peut être contre-productif. Si vous avez une maladie rénale chronique,
La Presión Arterial, jo un rôle crucial dans la protection de vos reins et il faut trouver le bon équilibre entre une pression assez basse pour protéger les reins, mais pas trop basse pour provoquer de chutes au lieu d'étourdissements. Ce qui est vraiment fascinant dans les recherches japonaises et européennes récentes, c'est que la variabilité de la pression arterielle, si est dire les fluctuations importantes de la pression d'un jour à l'autre, ou même d'une heure à l'autre est peut-être plus dangereux que le niveau moyen de la pression lui-même. Une personne qui a une pression stable à 15 les jours court probablement moins d'élever risque dont la pression varie constamment entre 12 et 18, cause de médicaments mal adjustés au lieu d'autres facteurs. Cette découverte change complètement notre façon de penser el hypertension parce qu'elle segura que chercher une pression parfaitement stable dans une zone cible étroite pourrait être plus important que simplement baisser la pression le plus possible. Voici maintenant quelques conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour mieux gérer votre pression arterielle de façon naturelle et saine. Premier conseil. Mesurez votre pression arterielle régulièrement à la maison avec un appareil fiable, idéalement 2 fois par jour, le matin au réveil et le soir avant de vous coucher. Et notez les résultats dans un petit carnet que vous pourrez montrer à votre médecin. Cela donnera une image beaucoup plus précise de votre pression réelle que les mesures occasionnelles faites au cabinet médical au beaucoup de gens ONTC qu'on appelle l'hypertension de la blouse blanche, si est dire une pression artificiellement élevée à cause du stress de la visite médicale. Deuxième conseil, réduisez votre consommation de sel progressivement, mais sans l'éliminer complètement parce que le sel n'est pas l'ennemi absolu qu'on nous a fait croire pendant des années, surtout chez les personnes âgées qui ont souvent tendance à manger trop peu de sel, ce qui peut paradoxalement aggraver l'hypotension orthostatique. L'idéal est de consommer entre 4 et 6 g de sel par jour, ce qui équivaut à environ un cuillère à café rais. Troisième conseil, restez bien hydraté et buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée parce que la déshydratation est une cause fréquente de pression arterielle trop basse chez les seniors, surtout pendant les mois chauds d'hiver. Vices au moins 6 à 8 verres d'eau par jour et si vous prenez de diurétiques pour la tension, parlez à votre médecin pour vous assurer que vous ne vous déshydratez pas à cause de ces médicaments. For a conseil, maintenez une activité physique régulière adaptée à votre condition. Même simplement, marcher 30 minutes par jour peut faire une énorme différence pour votre santé cardiovasculaire globale. L'exercice aide à renforcer le cœur, à améliorer la circulation sanguine et à maintenir la souplesse des artères, ce qui peut aider à stabiliser naturellement la pression arterielle sans médicaments ou avec moins de médicaments. 5. Conseil. Évitez de vous lever brusquement, surtout le matin au réveil ou après être resté assis ou couché pendant longtemps. Prenez toujours quelques secondes en position assise au bord du lit avant de vous mettre debout. Et si vous sentez un vertige, rassez-vous immédiatement et attendez que cela passe. C'est simple, geste peut prévenir la majorité de chutes liées à l'hypotension orthostatique. Je voudrais terminer en vous parlant de ce qui m'est vraiment à cœur et c'est l'importance de communiquer ouvertement avec votre médecin et de ne jamais avoir peur de poser de questions au lieu de demander un deuxième avis si quelque chose ne vous semble pas correct. La médecine n'est pas une science exacte et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Votre médecin devrait être votre partenaire dans la gestion de votre santé, pas un autorité infallible que vous devez suivre aveuglement. Si votre médecin vous prescrit des médicaments pour la tension, demandez-lui pourquoi. Quel est l'objectif précis de pression elle vice? Quels sont les risques et les bénéfices du traitement? Et surtout demandez-lui si elle a pris en compte votre âge et les recommandations spécifiques pour les personnes âgées. Un bon médecin appréciera vos questions et prendra le temps d'y répondre. Et si votre médecin semble agace ou refuse de discuter, peut-être est-il temps de chercher un autre médecin qui respecte davantage votre autonomie et votre intelligence. N'oubliez jamais
que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir comment vous sentez dans votre corps, et un traitement vous fait sentir plus mal suivant. Même si les chiffres sur le tensiomètre semblent parfaits, quelque chose n'y vient pas et il faut en parler. La médecine moderne a tendance à trop se concentrer sur les chiffres et les analyses de laboratoire en oubliant la personne. Réel que se trouve derrière ces chiffres. Et c'est à vous de rappeler à votre médecin que vous n'êtes pas juste une pression artérielle comme marqué. Vous êtes une personne complète avec un vie, de projets, de rêves et le droit de vivre avec la meilleure qualité de vie possible. Si cette vidéo vous a été utile et vous a appris quelque chose d'important sur votre santé, ne manquez pas de voir la prochaine vidéo que apparaît sur votre écran au vais vous révéler d'autres secrets essentiels pour protéger votre santé cardiovasculaire après 60 ans. Prenez soin de vous, écoutez votre corps. Posez de questions et n'ayez jamais peur de défendre votre droit à une santé optimale adaptée à votre âge et à vos besoins réels. Au revoir et à très bientôt.